Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Oke, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, Pak ucapkan terima kasih kepada kalian kelas berapa? 5C ya, yang telah bersedia bersama-sama kalian di sini. Kalian hanya ingin menyampaikan sebuah materi ya, materi tentang desimal. Tahu desimal? Tapi sebelum itu, bagaimana perasaannya hari ini? Nah, ada yang sedih? Nah, how are you today? How do you feel? Kira-kira yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, what is your name? Hussein, why did you choose picture number 3? Why? Kenapa pilih nomor 3? Biasa-biasa. Okay. Who choose this for picture number 1? Siapa yang pilih nomor? Coba perempuan. Oke. Nah, our goal is beautiful. Tujuannya ya. Tujuannya student can find the way. Dan kalau student siswa dapat menemukan with good. With is the berat. Student can calculate decimal and can solve the decimal problem. Jadi nanti kalian akan diminta untuk menghitung desimal dan masalah desimal seperti apa. Ya. Okay. Nah ini, which fruit has the most weight? Ya, mana nanti buah yang paling berat? Nanti ada. Pertanyaannya, pernah mendengar kata desimal? Kapan kalian mendengar desimal? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian mendengar desimal itu ketika apa? Yang ada koma-komanya biasanya. Ketika apa? Atau mungkin pas kemarin yang ada virus itu apa namanya? COVID. Pakai apa sih? Untuk mengukur apa biasanya gini? Ditembak ya. Nah, berapa? Dikusakan 36,5. Jadi yang ada di dalam pikiran itu kalian tahu apa ketika berpindah desimal? Cirinya apa cirinya? Koma ya. Cirinya itu yang membedakan dari yang lain itu adalah koma. Nih, Bapak ada sebuah lagu ya. Lagunya bahasa Inggris. Ikutin aja. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada ya? Kalau bisa.
Let's project. In this video, I'm going to cover how to write decimals in word form. We have 4 examples that we're going to go through together in order to get this down. Now, when it comes to decimal word form, it's very important to think first name, last name. Now, we use that same hint or thought process when we wrote whole numbers in word form. It's going to look a little bit different when it comes to decimals, but it's going to be very helpful. So let's jump into number 1 here, where we actually have 2 examples. We have this first number here, and then the second one here. Now, those may look very similar, but they're actually, they're going to be different as far as the word form goes and how you say those decimals. They're not the same. So let's use the place value chart at the top of your screen in order to break these numbers down and see what the word forms are going to be. So the first one, we do not have a whole number, so we have a 0, we have a 7 in the tenths, and a 5 in the hundredths. The second one, we do not have a whole number, we have a 0 in the tenths, a 7 in the hundredths, and a 5 in the thousandths. So let's write the first one in word form, so this top one here. So we need to think first name, last name. Now when it comes to first name, we just need to say this number as is. So that's a 75, so that's going to be the first name, 75. Now the last name is going to be wherever that decimal ends, so the place it ends. And in the case of the top one, it ends in the hundredths place. So that's... Oke, get the point? Ya? Oke. Jadi tulisan yang pertama, terus ini sebutkan, pakai strip sebutkan, dia yang terakhirnya berada di posisi apa? Tulis dahulunya. Ya, 15, 42, 100. Coba yang ini. First name-nya berapa? 3. And then 2. Oke, 0. 7. Gimana cara tulisnya? 3. Terus? 200. Lihat posisi terakhirnya. 1000. Ya. Ini kalau nulis dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa kita mah gampang. Sekarang ini 3,65. Itu saja. Baca berapa? 3,65. Nah, kalau di kita setelah koma jangan dibacanya puluhan, jadi dibacanya satuan. Contoh, ini dibacanya apa? 65 bukan 65. Ya, itu di kita. Nah, koma juga bisa diganti sama titik. Makanya ini titik. 15, ini titik ya. Jadi jangan oh ini salah enggak. Yang berlaku di internasional itu ada 2, koma dan titik. Jadi kalian bisa menggunakan koma atau titik. Kalau di kita berlakunya koma, kalau di negara lain berlakunya titik. Ya, oke, lanjutkan dulu. We're actually going to section this off. So we'll start with 15. Now when we see this decimal, we need to put the word and. So 15 and, that separates our whole number portion from the decimal portion. Then we just apply the first name, last name. So read this number as it is. 42. And the last name, wherever that decimal ends, and in this case, it ends in the hundredths place, so we have 15 and 42 hundredths. Okay. Lastly, number 4, so we'll start with the whole number, read it as is, 3,
And remember, the very important word to represent that decimal is and. So 3 and, let's read this number as is for the first name. So 207. 207, that's the first name. And the last name is where that decimal ends. So what place does that 7 sit in? Well, it ends in the thousands. So let's wrap up number 3 here with thousands. So we would read that number 3 and 207 thousandths. So there you have it. There's how you write decimals in word form. Remember, first name, last name. Read the number as is that comes after the decimal. That's the first name. And the last name is going to be wherever that decimal ends. And when we have whole numbers mixed with decimals, you read the whole number, write the word and to represent the decimal, and then wrap it up with naming the decimal portion. I hope that helped. Thanks so much for watching. Until next time, peace. Okay. Anyone who can read this? Okay, anyone? Good. Let's go. Okay, come on. No, comma, kalau no tadi langsung ke itunya, langsung ke yang angkanya. Kalau no. Read number 2100. Yeah. Is it correct? Okay, good. Thank you very much. Okay, please big hand for her. Come on, okay, come on. In this video, I'm going to cover how to add decimals. Now, if you're able to add whole numbers, you're going to be able to add decimals. Just a couple of different things as far as setting up the problems go. If you get how to set up the problems, you're going to be good to go. Let's jump into our examples and start with number 1, where we have 18 and 4 tenths plus 6 and 72 hundredths. So when we set these problems up, we want to make sure that we line our decimals up. That's when we line up all of our places. So number 1, we're going to do 18 and 4 tenths plus 6 and 72 hundredths. Notice how the decimals are lined up. Now it may be a little offset there, but we can use placeholder zeros to better align this and make it look a little more organized. Meaning 18 and 4 tenths, we can put a 0 in the hundredths place. That way we look a little more lined up. Remember, zeros to the right of the decimal do not change the value. That's an equivalent decimal, so we are able to do that. We're not changing the value of the problem. Once we have that, we add, start with the hundredths place. So 0 plus 2 is 2. Then we move to the tenths place. 4 plus 7 is 11. So put our 1 and regroup or carry there. Now bring our decimal straight down. It's lined up throughout the entire problem. Now we add the ones. 1 plus 8 is 9, plus 6 is 15. Regroup or carry the 1. Now we add the tens place. 1 plus 1 is 2. So we get 25 and 12 hundredths. To recap, as far as where we put the decimal in our answer, the decimal should be lined up throughout the entire problem, so we bring it straight down. Now, before I move on to number 2, I do want to mention a common mistake, and that's going to be lining the digits up. Meaning, for number 1, it would look like this: 18
tenths plus 6 and 72 hundredths. So 3 digits lined up with 3 digits. So you can see that the decimals are not lined up. Therefore, our places are not lined up. And we're not going to place the decimal correctly in our 23 and 3/10. So we can use placeholder zeros to line this up a little better. So we can place some zeros to the right of 23 and 3/10. Remember, zeros to the right of the decimal do not change the value. That's an equivalent decimal, so we can do that. Our last step, we add. So 9 plus 0 is 9. 0 plus 0, 0. 9 plus 3 is 12. Regroup or carry the 1. Our decimal comes straight down. Then we add the ones. 1 plus 5 is 6, plus 3 is 9. And then we end with the tens. So 5 plus 2 is 7. So our final answer, 79 and 209 thousandths. So there you have it. There's how you add decimals. I hope that helped. Thanks. Now, I want you sit on a group. A group consists of 4 students. A group 4 students. Anyone have me? Okay, let's go together. Let's come together. 1, 2, 3, 4, stop. And you start from number 1. You get the point? 1, 2, 3, 4, stop. 1, 2, 3, 4, stop. Paham? Dari 2 sampai 4, jawab satu lagi. Paham? Mulai. 1, 2, 3, 4, stop. 1 lagi. 1, 2, 3, 4. Itu. Come on. Louder. 3, 4. No, not the center 1. 2. Okay. 2, 3, 4. Okay. Okay. 1. Okay, now you join 1 and 1. Wait, twist to get number 1. You sit group in 1, 2 and 2, 3 and 3 and 4 and 4. Okay, come on, go. Okay, 1 here. Come on, 1 here. Bring a pen or pencil or 1. Put satu pensil, yang satu ke sini, yang satu di sini. Yo, yang merasa satu ke sini. Bawa satu pensil, satu buku saja. Yo, bawa. Dan satu orang ini yang bawa, satu orang aja, pelan-pelan aja. Satu orang, satu buku. Yo, yang satu come on. Maju. Yang satu sini. Two dia. Yang satu sini dapat pintu. Yang satu dapat pintu. Here, 2. Sit down. Yang dua. Yang kelas 2 mana 2? 2 mana 2? Yang kelas 2 turun. Yang kelas 2
Your mom tell you to buy fruit for 50 kilograms. You can choose it by yourself. What is the fruit that you want to buy? Have on photos in the picture. Kamu gak usah digunting lah. Kamu tulis namanya aja. Jadi ibu kamu menyuruh 50 kilogram dari buah-buahan ini. Caranya supaya mencapai 50 kilogram. Hanya boleh satu beli satu jenis buah ini. Ya. Supaya jumlahnya itu di sini. Apa saja yang harus kamu beli dari sini? Diskusikan. Nanti pokoknya harus 50 kilogram. Kemasannya pilih dari sini semuanya. Mau apapun bebas. Ya, pas harus pas 50 kilogram. Jangan lebih. Pilih. Ini jangan boleh satu ya. Boleh satu kayak gini. Kamu boleh apa aja juga nggak boleh. Hanya boleh satu jenis buah-buahan saja belinya. Kalau beli ini berarti jumlahnya adalah 12,55 kilogram. Ya, paham? Itu nomor 1. Begini lihat. Ya, satu. Pakai bahasa Indonesia ya. Ini namanya apa? Itu berapa beratnya? Ya, silakan. Yang nomor 2 ya. Stephen bought apple, strawberries, and pumpkin. Billy bought coconut and watermelon. Stephen said his weight is heavier than Lily. Do you agree with Stephen? Apa artinya? Stephen membeli apel, strawberry, dan apa pumpkin? Labu. Lily membeli kelapa dan semangka. Nah, Stephen ngomong buahnya lebih berat daripada Lily. Apakah kamu setuju atau tidak dengan Stephen? Alasannya apa? Kalau tidak setuju ada hitungannya. Kenapa tidak setuju harus ada hitungannya? Kenapa setuju harus ada hitungannya? Paham? Oke. Please do it by yourself in your group. I give you the time 15 minutes. Enough? 15 minutes. 15 menit. Nanti perwakilan anggota mempresentasikan di depan. Kami gini. Oke, now. Go ahead now. Silakan kerjakan berkelompok. Diskusi. Mau pilih buah apa diskusi? Awas, nomor 1 harus 50 kilogram. Itu tulis namanya buahnya apa, beratnya berapa nih. Ini buah apa namanya, beratnya berapa, nanti jumlahkan. Harus 50. Ya, 10 menit lagi, ayo.
Nanas berapa beratnya? Tulis di sana. Nanas berapa beratnya? Nah, tulis 26, tulis di sana beratnya. Oke, silakan. Nomor 1 bagaimana? Apa aja? Disebutkan aja, boleh? Atau mau dilihatin boleh gini. Satu orang ngeliatin, kamu nyebutin, nunjuk aja. Boleh. Apa sebutkan aja? Oke. Tadi sudah ya program dari kalian presentasi tentang tugasnya. Jadi dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya, sudah tadi. Ada berapa buah? 4 buah ya. 4 buah dan jumlah totalnya 50. Terus yang kedua tadi ternyata kelompok 2 tidak setuju dengan Stefan. Kenapa? Setelah dihitung ternyata beratnya buah yang dibeli oleh Lili lebih berat daripada ya. Jadi artinya apa yang bisa dapat hari ini, bahwa apa yang dapat hari ini dalam menghitung desimal harus benar-benar hati-hati, harus benar teliti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelumnya Bapak pengen dulu satu orang. Coba namanya. Andini, gimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Serunya kenapa? Bertemu guru baru. Terus? Dan senang. Oh, dan Inggrisnya ya. Oke, satu orang lagi, yang laki-laki. Siapa namanya? Caca, gimana perasaan kamu mengikuti pembelajaran ini? Kenapa senangnya? Kenapa senangnya? Bahasa Inggris lewat Desi. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Bapak ada salah kata dalam mengajarkannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ada yang pertanyaan? Ada ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you very much for your time.